2015 soalan 1. Dia beri fx sama dengan x tolak 5 per x tambah 3. So let x1 and x2 member of domain, implies that fx1 is equals to fx2. And then masukkan formula ni balik dekat sini. And then kat sini function balik. Dan kat sini kita buat darab silang. And then dapat ni. Bila dapat ni, yang mana yang boleh potong, kita potong dulu siap-siap. And then samakan kat belah sini x1, belah sana x2. And then buat sampai bawah, kita dapat x1 sama dengan x2. Therefore f is a one-to-one function. Okay, good. Okay. Ada soalan you all? Soalan B, dia minta inverse of fx. So first thing first, kita guna formula ni, property. Habis tu kita letakkan f inverse x tu sebagai letak dalam fx. So kita akan letak macam ni. Lepas tu kita akan bawa seluruh benda ni ke sana. Lepas tu kita darab. Bayangkan yang ni sebagai satu unknown. Lepas macam ni, kita nak kekalkan, nak letak, nak cari f inverse x ni kat satu side. So kita letak bawa ke kiri, kita akan dapat macam ni. Habis tu kita try factorize. Bila dapat factorize, kita dapat 1 minus x. Lepas tu kita dah selesai dah. Ada satu je subjek kat sini. Kita bawakan 1 minus x ni ke sana. So selesai dapat f inverse x. Okay. So untuk B, dia juga minta g inverse x. So macam tadi juga kita guna formula g x inverse equal to x. So kita substitutekan g x tu jadi g x inverse. So kita letak macam ni. Lepas tu kita bawa set ni ke sana. So x akan dapat kuasa 2. Lepas tu kita kat belah kiri akan dapat biasa macam ni je. Lepas tu senang je, negatif 2 ni bawa ke sana akan jadi x square plus 2. Untuk soalan C, dia suruh masukkan g f inverse gantikan dengan kosong. So just gantikan je daripada g ni ada beri dalam soalan. F inverse ni yang kita cari tadi kat atas. So buat macam ni dulu. F inverse tolak 2, and then baru masukkan F inverse yang kita dapat tadi. And then kita boleh solve, dapat set 3. So thank you. Okay, soalan ni dia bagi soalan nombor 2 pasti 2015. Soalan ni dia bagi function x sama dengan set 3 tolak 2x kan. So soalan A ni dia nak suruh determine yang function ni is one to one function or not kan. So kita pakai graphical method kan. Kita buat axis dia. Lepas tu kita kena cari domain dulu sebab kita nak sketch dia. Domain tu kita ambil yang dalam set ni is greater and same than 0. Lepas tu kita buat kita pindah semua ni, bagi tinggal x kat belah left hand side je. Kita dapat x is less than 3/2. So kita plug yang 3/2 tu, kita bawa ke kiri graf sebab dia less than 3/2 kan. So lepas tu kita buat horizontal line kan. Kita dapati yang ada satu point je touch dia. So kita boleh kata by horizontal line test, since it only touches one point, f is one to one function. So lepas tu soalan B dia suruh determine dia punya domain dengan range. Domain tu kita dapat dah tadi, derivative infinity sampai 3/2 kan. So kita buat je. Lepas tu untuk range, kita daripada graf ni kita nampak dia start daripada 0, lepas tu sampai infinity kan. Kita boleh tulis bracket 0 infinity. Lepas tu soalan C dia suruh cari f inverse pula. So kita pakai cara yang kena let ni, let y sama dengan fx. Lepas tu x sama dengan f inverse y. Yang ni wajib buat Kalau tak ada ni boleh nama kau. Lepas tu fx sama dengan set 3 tolak 2x. Fx ni boleh ganti dengan y. So kita cuma tinggal nak pindah yang x ni ke belah left hand side je. Bila sampai step macam ni kan, x ni kita boleh ganti dah dengan ni f inverse y. So kita ganti masuk f inverse y sama dengan 3 tolak y square over 2 kan. Yang y dalam ni kan, kita boleh jadikan dia sebagai x. So dapat jawapan last dia, f inverse x sama dengan 3 tolak x square over 2. So lepas tu dia suruh cari domain dengan range untuk inverse fx kan.
domain untuk inverse ni kita boleh dapat daripada range dia sebab dia terbalik, range F tau. Sebab lepas tu kita tinggal copy balik lah. Sama untuk range ni dia terbalik daripada F. So kita ambil domain untuk F, dapat jawapan dia. Yang untuk D pula kan, D dia suruh buat F dengan F inverse kat same axis kan. Kita tinggal buat ni Y dengan X. 0. Okay, betul 0 kan. Fx kita dapat dah tadi kan, kita buat dah tadi kat A. So kita cuma tinggal copy balik lah. Lepas tu ni 3/2 dia punya ni X intercept, set 3 Y intercept kan. Set 3 tu sebab kita ganti dengan X sama dengan 0 kan. So Y sama dengan set 3. Lepas tu kita buat yang axis symmetry ni kan, Y sama dengan X ni kan. Lepas tu kita tinggal terbalikkan dia je, yang F ni untuk dapat F inverse. So dapat ayat ni F inverse dia. Itu jawapan dia. Okay. Dah? Okay. Kan dia bagi FX sama nombor 2015 nombor 3. Okay. Dia bagi FX dia. So ini nak kita cari FFX sama dengan X. So kita tulis dulu FFX sama dengan X. So kita boleh nampak kita kurungkan FX yang first, kita isi dalam ni. Lepas tu yang ni kita masukkan pula dalam FX juga. So akan dapat macam ni. Buat sikit-sikit dengan ni sebab dia complicated, dia banyak. So lepas tu yang ni kita tengok X ada kat sini. So yang bahagi ni kita boleh bawa pergi sini. So kita kurungkan dia dalam ni macam ni. Lepas tu kita yang ni kita darab dapat macam ni. Lepas tu yang ni, kalau yang ni kami darab terus. Tapi kalau tak mau, kita jangan darab dengan S dulu, kita darab yang dalam kurungan ni dulu. So kalau darab kurungan dengan darab X sekali akan dapat macam ni lah. Okay, lepas tu untuk sampai kat sini dah darab kurungan dapat macam ni. So kita dah silang, kita nak samakan denominator. So kita darab, kita dapat sini. So 2 darab 3x, 2 darab negatif 4. Yang ni negatif 4x darab 3x, negatif 4 darab negatif 4x. So dapat macam ni. So kita comparekan dia. A kuasa 2 tambah 2A tambah 6x tolak 8 sama dengan 3ax squared tambah 6x tolak 12x squared tambah 16x. Lepas tu kita bawakan semua yang sebelah kiri ni pergi sebelah kanan. So samakan dengan kosong. Lepas tu kita factorize. Lepas factorize kita comparekan dia sebab dia minta A. So 3A tolak 12 sama dengan kosong. So kita dapat A sama dengan 4. Lepas tu soalan dia bagi dua function. Lepas tu dia suruh cari G function F prime. So firstly kita cari yang G F function F dulu. Kita dapat ni, kita gantikan, kita masukkan, kita dapat. Lepas tu gunakan properties of inverse untuk cari yang prime, untuk cari yang G function prime. So buat properties of inverse, kita masukkan, kita gantikan. Lepas tu dapat macam ni, satu equation. Kalikan yang function tu, ni, kalikan ini. Lepas tu kita nak cari yang ni, GF ni prime. Lepas tu GF inverse. GF inverse. Lepas tu dapat ini. Kita soalan dia minta gantikan dengan 3. Kita gantikan 3. Jawapan dia akan dapat 1 per negatif 3. Figure 16. Okay, given fx x square plus 1 over 5. Okay, so dia part A dia nak f inverse. So kita buat let y equal to x square plus 1 over 5. Ni bring bawa kanan, y sama dengan x square tambah 1. Lepas tu negatif y bawa juga 1 bawa ke sana juga dari negatif y. So, and then kita nak hapuskan square ni, kita jadi square root. So, dapatlah f inverse sama dengan ni. Okay, next dia nak dia show. So, show fgx sama dengan 1/5 ni. Nak show that gx tu equal to e power 3x minus 1. So, kita tahu yang fx equal to ni kan. So, kita just sub x tu jadi gx. So, jadi macam ni. So, kita boleh hapuskan 5 ni, darab pergi sana.
So hapuslah 1/5. So lepas tu 1 pun kita boleh hapus. And then equal to ni. And then kita bawa ni jadi square root. And kalau nak bagi lagi nampak, kita buat dalam bentuk macam ni. Lepas tu kita just darab masuk. So shown. Sama dengan soalan. Okay, next C. B. B dia nak evaluate GF 2 kan. Macam tu. So kita tak F2 kita just sub 2 dalam ni. So akan equal to 1. Lepas tu kita sub balik G X tu 1. So akan dapat macam ni. Lepas tu kita kena bagi 3 decimal places sebab dia nak 3 decimal places. Okay, dapat. And then C dia suruh cari G inverse. G inverse kita tahu dia macam ni kan. So kita tahu G tadi E power ni. So dia akan jadi macam ni. Kita lonkan both side. And then kita boleh kita bawa 1 pergi sana. Dan kita bawa 3 pergi sana. So jadi macam ni. Then kita factorize jadi macam ni. Okay. Lepas tu kita graf dia akan jadi macam ni. Ni graf GX, ini graf G inverse. Kita try sub X sama dengan kosong akan equal to E power negative 1. Atau lagi nampak kita buat 1 over E. So kita tahu domain G sama dengan range inverse G. Lepas tu range G sama dengan domain inverse G. So kita tahu domain G sama dengan kosong sampai infinity. Lepas tu range G pula 1 over E sampai infinity. So jadi macam ni. Ini soalan bahasa 2016, soalan 5. The question asks us to find the soalan ni apa? The question asks us to show that FGX is equals to this. So GX itu modulus X minus 3. So modulus is positive or negative. So dia ada 2. Jadi masukkan yang ni yang pertama untuk GX. So kita dapat yang ni. Yang kedua ambil yang negatif, masukkan dalam FGX. Jadi kita dah show lah FGX sama dengan yang ni. Okay, soalan B yang dia minta determine F composite G inverse untuk X for X greater than 3. So mula kita akan gunakan FGX equal to X by gunakan formula property. So kita masukkan FG dalam FG inverse X equal to X. So kita substitutekan daripada yang atas ni. So E FG X inverse tolak 3X. Lepas tu kita tambahkan ln. Lepas tambah ln, yang bahagian X ni pun kita kena tambah ln bagi sama rata. Lepas tu yang dari sini kita gunakan indeks law index, dia pindah ke sini. So dia ambil function ni yang more than sebab kat sini dia minta X greater to 3. Lepas tu FGX inverse negatif 3 ln E. Ln equal to ln X. So ln E ni dia akan jadi 1. So dia akan jadi FG X inverse tolak 3 ln X. And then last sekali negatif 3 ni akan pindah ke sini. Sebab tu FG inverse equal to ln X tambah 3. For question C, given hfx equal to 2x power of x over 1 minus 3x power 3e power of x. So it asks for h function, but its fx is already given. So we can substitute fx equal to e power of x, and then because all the equation ada e power of x, so kita boleh let u equal to e power of x. Then we change everything e power of x into u. So we will get this. And then we can conclude that hx equal to 2x over 1 minus 3x. Not equal to 1 over 3. And then we need to show hx is 1-to-1 function. So we let x1, x2 in domain 1 over 3 infinity. So we just insert the value
and then we cross multiply, we will get this, and then we minus, we plus both sides, we will get this, and then divide both sides. X1 equal to x2. So hx is one-to-one function. Ni soalan dia nak inverse f. Lepas tu yang ni kita let y tu macam biasa. Dapat ni. Lepas tu dia nak inverse and range. Inverse domain and range untuk inverse ni. Kita buat graf untuk f(x) biasa. Lepas tu kan ni soalan dia kan, x greater than 2. Masukkan dalam ni, kita dapat 1. Lepas tu macam ni, separuh sebab greater than 2. Ni dia punya domain and range. Untuk inverse terbalikkan. Lepas tu G inverse balik over tu juga, kita dapat ni. Lepas tu ni graf untuk cari dia punya domain and range. X kosong masuk dalam ni dapat kosong. Lepas tu macam ni, dapat ni, dapat ni. Lepas tu soalan B, dia nak gfx tu masukkan function f dalam g. Tu macam ni, dapat ni. Lepas tu dia cakap x sama dengan 2, masukkan, dapat ni. Dah. Dear question 7, given the functions gx equals to 1 or 2x minus 5, first the question asks us to find the domain and range of gx. So we can find that the denominator 2x minus 5 not equals to 0, so x not equals to 5 over 2. So the range, the domain will be negative infinity to 5 over 2, not include 5 over 2, union, not include 5 over 2 to positive infinity. The range we can find, use this method. So let gx equals to y equals to 1 over 2x minus 5. So just move these equations. X will equals to 1 plus y over 2y. So y not equals to 0, we can know that the range will from negative infinity to 0, not include 0, union, not include 0 to positive infinity. Okay, for the question B, it asks for to show that gx is one-to-one function, and we use horizontal line, and we draw the horizontal line, and it only cut one point only. So by using horizontal line test, the line cuts the graph gx equal to 1 over 2x minus 5 at one point only. Thus it is a one-to-one function. So hence find g inverse, and we use g in g inverse x equal to x, and we just substitute the g inverse into the gx, and that get 1 over 2 g inverse x minus 5 equal to x, and we solve the equation, and we get the g inverse equal to 1 over 2x plus 5 over 2. And the question C, on the same axis, sketch the graph of gx and g inverse, and the graph of gx already drawn, this gx and this one, and it not touch the 5 over 2 line because it's not included and asymptote, and also we draw the x equal to y line, and we just reflect this graph, and we get this, and the asymptote is 5 over 2 at y-axis, and we draw the graph of g inverse. Thank you. Okay. Thank you. For question number 8, the question given fx equals to 5x plus 1 over 4x and gx equals to square root x plus 1 minus 2 over x squared minus 4. For A1, we need to find the domain of gx. So we know that the denominator cannot equals to 0. So we pindah, we get x cannot equals to positive 2 or negative 2. And square root inside cannot be negative, so we intersect x plus 1 must be greater or equal to 0, which means x must greater or equal to negative 1. We draw the number line, and then we shaded the area that have to intersect. So the domain will become negative 1 included until 2, union 2 until infinity. For question AII,
The question need to ask us to find hx, and given fhx equals to x, means that we need to sub this hx into fx formula. Then we'll get hx equation, which is equals to -1/5 minus 4x for Krishna. For question B, the function is px equal to ln 3x plus 6 and qx equal to e power x over 3 minus 2. And then the question state that px and qx are inverse each other. So we do the composite function, and then we substitute the value of qx into px, and then we get this. And we solve ln e plus x minus 6 plus 6. We get the ln e power x, and then ln e equal to 1. So this final answer x. And then we do the same method, but we find qpx. So we substitute the value of px into qx, and we get this. We cancel for e because law dia punya law and then we get the 3x plus 6 over 3 minus 2, and kita factorkan dia. So kita boleh simplify, and then we get the answer x. So conclusion dia p and q is inverse each other. Okay, good. So for question number 9, question asks us to simplify this function. So firstly we make the denominator at this fraction same, so we will get 1 over x plus 1 over x, and then because it's 1 over, so we turn over this fraction, so become 1 over 1 plus x over x plus 1. So and then we make the denominator same again at the down one, and it will become 1 over x plus 1 plus x, because x plus 1 times 1, and then down will be x plus 1, and then because it's 1 over, so we can turn again. So the simplest form will be x plus 1 over 2x plus 1. So for f 1 over 2, we just sub 1 over 2 into this function. So 1 over 2 plus 1 will be 3 over 2, and 2 times 1 over 2 is 1, 1 plus 1 equals to 2, and so f 1 over 2 will be 3 over 4. Okay, so for B, the question is the domain of fx is a set of real number except 3 numbers. Determine the numbers. So how to find the numbers? So first, kita ada 3 pecahan. So first kita ambil yang ni, 1 over x. So we know 1 over x cannot equal to 0. So x cannot equal to 0. So the second one is this one, 1 plus 1 over x. So 1 plus 1 over x cannot equal to 0. So x cannot equal to -1. So the third one is the whole list. So 1 plus 1 over 1 plus 1 over x cannot equal to 0. Then we solve, and then we get x cannot equal to -1 over 2. So the 3 numbers is 0, -1, and -1 over 2. That's all. Okay, so for past year, question number 10, they give us fx equals to ln bracket 2x plus 1. So the first question A, they want us to find the domain and range for fx. So to find the domain, we take out the one in the bracket 2x plus 1 and sum again more than 0. So when you calculate, you get x is more than -1 over 2. So the domain is -1 over 2. X is not included, to positive infinity. To find the range of fx, you can obtain it from the graph, because from the graph here, this is fx. So from -infinity to positive infinity, so that's why we get all real number, or
Okay, and then B, they want us to find the inverse of function fx. So to find the inverse of function fx, I use this rule. So just substitute f inverse x into x, and then 2, so jadi ln 2 f inverse x plus 1 sama dengan x, and then ln bawa to right hand side jadi exponential power of x. Lepas tu everything on the left hand side tinggalkan except for f inverse x, bawa ke belah kanan. So 1 jadi negatif 1, 2 jadi over 2. So our f inverse x is ex negative 1 over 2. And then ditanya, hence find the value of x for which f inverse x is equals to 0. So when f inverse x is equals to 0, kalau 2 ni bawa to the right hand side jadi 0. So ex negative minus 1 sama dengan 0, and then negative 1 tu bawa to the right hand side. So kita ln both side. When we ln both side, x bawa ke depan jadi x, and ln 1 is equals to 0. So that's why we get x equals to 0. Lepas tu state dia punya domain and range for f inverse, and range for f inverse juga. So kita terbalikkan from the one we found dekat A. So yang domain for f inverse is negative infinity to infinity, and our f inverse is negative 1 over 2 to infinity. So C, they want us to sketch the graph of fx and f inverse x. So to find graph fx, guna method DAIS, which is DAIS. So D stand for domain. So domain we found just now, which is here. X is more than negative 1 over 2. This is asymptote. So x equals to negative 1 over 2. And then to find the intersection, when x is equals to 0, kita must substitutekan 0 into this equation. So dapat ln 0 plus 1. So jadi ln 1. So ln 1 is equals to 0. So y kita 0. Lepas tu nak tahu dia punya s, which is the sign. Depan x kita is positif. Depan x positif, and depan y pun positif juga. So dia start dekat the first quadrant. So to start our graph, we draw the asymptote line first that we found here. So x equals to negative 1 over 2, and then kita tarik the graph from the first quadrant turun ke sini, and make sure it touches on the intersection, which is 0, 0. Macam pelat je. Pelat ke? Okay, betul. Sorry. So make sure dia sorry ni tak nampak. Okay. Lepas tu make sure fx dia touch dekat intersection 0, 0, and then kita nak cari dia punya f inverse x, which is we just reflect the graph by connecting the dot between 1, 1, 1 and negative 1, negative 1. So buat dotted line sama dengan y equals to x, and then we just flip the graph. So when we flip the graph, kita asymptote dia juga akan ubah. So asymptote untuk the f inverse is y equals to negative 1 over 2, and then kita draw the reflectkan the graph. When we reflect the graph, dia akan touch dekat the same point juga, 0, 0. Lepas tu make sure dia tak touch the asymptote. So make sure you label the fx and the f inverse graph. Itu je. Thank you. Alright, this is question 11. So for the question A, first question, ask for us to state the range for the function f. So based on the graph given, we can determine from the lowest point until the highest, which is negative 1 until 11, with both included. Okay, and then B asks us to find the function. So we have to separate these two straight lines into first and the second. Okay, so first graph ni dia domain dia from negative 2 until 3. Okay, yang ni. Okay, and then the second tu from 3 to 5. So both function we have to, both graph ni kita kena find the gradient and the y-intercept, and we will get this two function for each domain there. Okay. Okay, so for 11C, the question wants us to find f of f0.
So it can also be written as this. So first of all, we need to find f0. So when x is equals to 0, according to the piecewise function, 0 is in between -2 to 3. So the function is -2x plus 5. So we substitute 0 into -2x plus 5 and we will get f5. So this is f5, and when x is equals to 5, the function is 6x minus 19. So we substitute 5 into 6x minus 19 and we get 11. Okay, thank you. Okay. Good. Okay. The question given is fx equal to question 12. 3 over x squared minus 4, where x cannot be equals to plus minus 2. Fgx equal to 3 over 3 minus 5, where x cannot be equal to 5. So to find gx, we just sub the gx into the f function. So we get gx equals to plus minus square root x minus 1. Since the question say gx is larger or equal to 0, so gx equals to positive, we choose a positive one, equals to square root x minus 1. So to find the domain, x minus 1 must larger or equal to 0, so x must larger or equal to 1. So the domain of G is this one. Okay, so the question asks for if G inverse exists, the state is domain. Okay, so we use let x1, x2 equals to domain G. In the domain G. In the domain G. So gx1 equals to gx2. So from gx, so square root x1 minus 1 equals to square root x2 minus 1. So we square both sides, we will get x1 minus 1 equals to x2 minus 1. So we cancel out this is, so we get x1 equals to x2. So it shows that it is one-to-one function and G negative 1, G inverse exists. So we sketch first. This is for the graph for G, and this is the graph for G inverse. So based on this graph, this show that domain for G inverse is x more or equal to 0. For C, the question gives us hx equals to ax plus b. Also h, G inverse x equals to 5x squared plus 12. So to find, we found the G inverse just now. So we now want to find hx. So we let G inverse equals to y first. Then we put x as a subject. Then we sub into the hx, this function. Then we get hx equals to 5x plus 7. So this we found just now. Then we compare with the question given punya function. Then dapat 5 equal to A, then 7 equal to B. So this is the final answer. Okay, settle. Yeah. Settle? Okay. Okay.